So what is So what is polynucleotide அப்படின்னு polynucleotide பார்த்தோம்னா அப்படின்னு we'll be பார்த்தோம்னா having it is we'll made be up of having it is made many up of different type of many different type of nucleotides. So nucleotides. polymer, that is So a polymer, polymer. that is a So polymer. it is made, So this is it is nothing made but a this is polymer nothing of but a polymer of nucleotides. So nucleotides. nucleotides So na, what are the three nucleotides now, what are components the of three nucleotides, components of can you remember? nucleotides? Can you remember? Nitrogenous base, Nitrogenous base, sugar plus sugar phosphate. plus So phosphate. அதான் வந்து ஸோ நம்மளுக்கு அதான் ஒரு வந்து நம்மளுக்கு நியூக்ளியோடைட். ஒரு அந்த நியூக்ளியோடைட். மாதிரி அந்த நிறைய மாதிரி நியூக்ளியோடைட் நிறைய சேர்ந்தால் தான் நியூக்ளியோடைட் ஒரு சேர்ந்தால் நியூக்ளிக் தான் ஆசிட் ஒரு வந்து ஃபார்ம் நியூக்ளிக் ஆகும். ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஸோ ஆகும். இந்த ஸோ சாப்டரில் நம்ம இந்த பேசிக்காக சாப்டர்ல என்ன நம்ம படிக்க பேசிக்காக போகிறோம் என்ன அப்படின்னா படிக்க போகிறோம் we அப்படின்னா are going to we learn are about going to learn DNA about and DNA we are going to and learn we are about going to learn RNA. about RNA. So and we So are going and to we learn are about going the to learn central about the dogma of central life, dogma of that we life, will call that it we as, will call it so as, that is so DNA that is will be DNA converted will be into converted into RNA. RNA. And DNA ல And இருந்து DNA ல DNA வே இருந்து எப்படி ஃபார்ம் DNA வே ஆகுதோ எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் we will அதுக்கு call it பேர் as we will call it DNA as DNA replication. replication. DNA replication DNA அப்படின்னு சொல்லுவோம். replication அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் சொல்லுவோம். DNA ல நெக்ஸ்ட் இருந்து DNA ல RNA இருந்து ஃபார்ம் RNA ஆகுறதுக்கு ஃபார்ம் பேர் we will ஆகுறதுக்கு call it பேர் we as will call it as transcription. transcription. இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த DNA ஃபர்ஸ்ட் நம்ம replication DNA பத்தி we will replication study. பத்தி we will study. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து we will செகண்ட் learn வந்து we about will learn about transcription. transcription. அதாவது DNA வந்து அதாவது DNA RNA-வா வந்து கன்வெர்ட் RNA-வா ஆகுறது. கன்வெர்ட் இது ஆகுது. எப்படி கன்வெர்ட் இது ஆகுது, எப்படி என்ன கன்வெர்ட் ஆகுது, ப்ராசஸ், என்ன அதெல்லாம் நம்ம ப்ராசஸ், வந்து அதெல்லாம் படிப்போம். நம்ம வந்து படிப்போம். Next we will study Next we about will study RNA about will be RNA converted will be into converted protein. into protein. So this So step is this called as step is called as translation. translation. So இந்த So மூணுமே இந்த வந்து நம்மளுக்கு மூணுமே என்ன வந்து ஆகும்னா நம்மளுக்கு என்ன we are ஆகும்னா going to we are study in going this to chapter study in in this detail. chapter in So detail. DNA So replication, DNA transcription, replication, translation. transcription, அதுக்கு translation. முன்னாடி அதுக்கு நம்ம முன்னாடி DNA நம்ம and DNA RNA ஓட and ஸ்ட்ரக்சர் RNA ஓட பத்தி ஸ்ட்ரக்சர் படிப்போம். பத்தி அது படிப்போம். வந்து அது வந்து ஹெலிகல் ஸ்ட்ரக்சர், ஹெலிகல் அந்த ஸ்ட்ரக்சர், ஹெலிகல் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் யார் ஹெலிகல் ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்கவர் யார் பண்ணாங்க, டிஸ்கவர் பண்ணாங்க, அண்ட் இன்னும் நிறைய அண்ட் இன்னும் சயின்டிஸ்ட் நிறைய வரும், யார் சயின்டிஸ்ட் யார் வரும், என்னென்ன யார் யார் டிஸ்கவர் என்னென்ன பண்ணாங்க. டிஸ்கவர் ஸோ பண்ணாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஸோ we are அதெல்லாம் going வந்து to we are study. going to study. Okay, we will see. Okay, we will see. So now So now um, um, so first we will so study first we about will study structure of about structure of nucleic acid. So nucleic nucleic acid. acid So or nucleic structure acid we or will study. structure we will study. So next So we will next study about we will study packaging about of DNA. packaging of So DNA. இவ்வளோ So அதிகமான இவ்வளோ அதிகமான நியூக்ளியோடைட்ஸ் எப்படி வந்து நியூக்ளியோடைட்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி வந்து வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதில் இந்த வந்து மாதிரி பேக் இதில் வந்து ஆகிருக்கு. பேக் அதாவது ஆகிருக்கு. ஒரு அதாவது ஸ்மால் ஒரு ஸ்மால் நியூக்ளியஸ்குள்ள நியூக்ளியஸ்குள்ள எப்படி இவ்வளோ பெரிய எப்படி இவ்வளோ டிஎன்ஏ பெரிய வந்து பேக் டிஎன்ஏ ஆகிருக்கு வந்து பேக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது we are going to அப்படிங்கிறது we study. are going to study. Next, Next, experiment related to experiment genetic related to material. genetic So material. genetic So materialக்கு genetic ரிலேட்டடான materialக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னவோ அது அது என்னவோ நாம படிக்க அது போகிறோம். நாம படிக்க Then போறோம். DNA Then DNA replication and replication the and replication the DNA replication ல இருந்து DNA DNA ல வே இருந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் DNA வே ஆகுது. எப்படி ப்ரொடியூஸ் That is ஆகுது. DNA That is copying DNA mechanism. copying நீங்க ஆல்ரெடி mechanism. வந்து நீங்க ஆல்ரெடி வந்து எஸ் ஃபேஸில் S படிச்சிருப்பீங்க. phase ல எஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஃபேஸில் வாட் S வில் phase ல ஹேப்பன், what will DNA happen? replication DNA will happen. replication will அதாவது happen. நம்மளுக்கு நிறைய அதாவது ஃபேஸ் நம்மளுக்கு வரும். நிறைய ஃபேஸ் வரும். that is That is G1 phase, S G1 phase, phase, G2 S phase, phase, M G2 phase. phase, M phase. அதில் அதுல DNA replication DNA வந்து S replication phaseல வந்து S நடக்கும். இது phaseல நம்மளுக்கு நடக்கும். ஆல்ரெடி இது தெரியும். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஸோ அந்த தெரியும். DNA ஸோ அந்த replication DNA வந்து எப்போ replication வந்து நடக்குது, எப்போ எப்படி நடக்குது, நடக்குது, ஸோ எப்படி அதெல்லாம் நம்ம நடக்குது, படிக்க ஸோ போகிறோம். அதெல்லாம் நம்ம படிக்க தென் போறோம். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் Then யூனிட் transcription அண்ட் unit and டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ். transcription process. தென் என்னென்ன Then டைப் ஆஃப் என்னென்ன type of டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன நம்ம transcription ஆல்ரெடி என்ன நம்ம பார்த்தோம். ஆல்ரெடி தட் பார்த்தோம். இஸ் வில் பி That is ஹேவிங் we'll be having டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னா டிஎன்ஏ transcription வந்து ஆர்என்ஏவா DNA வந்து கன்வெர்ட் RNA ஆகுது. வா அது என்ன கன்வெர்ட் ஆகுது. ப்ராசஸ். அது என்ன அதில் ப்ராசஸ். ஒரு 5 அதுல டைப்ஸ் ஒரு ஆஃப் 5 ஆர்என்ஏ types வரும். of அந்த 5 RNA டைப்ஸ் வரும். ஆஃப் அந்த 5 ஆர்என்ஏ types பற்றி of படிப்போம். RNA பத்தி நெக்ஸ்ட் படிப்போம். போஸ்ட் Next டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் post transcriptional மாடிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் நம்ம modification. படிப்போம். இதெல்லாம் நம்ம Then படிப்போம். we will learn Then about we will concept learn of about gene, concept of gene, genetic code, genetic code, mutation. இதெல்லாம் நம்ம mutation. படிப்போம். இதெல்லாம் Then நம்ம படிப்போம். Then translation. translation. அதாவது அதாவது RNA ல இருந்து RNA ல புரோட்டீனா இருந்து மாறுறது. புரோட்டீனா மாறுறது. ஸோ இப்போ ஜீன் ஸோ இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் ஜீன் அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னா அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளுக்கு இப்போ இவ்வளோ நம்மளுக்கு இப்போ குரோமோசோம் இவ்வளோ இருக்குன்னா குரோமோசோம் எல்லா இருக்குன்னா குரோமோசோமும் எல்லா நம்மளுக்கு குரோமோசோமும் புரோட்டீனாக நம்மளுக்கு மாறாது. புரோட்டீனா மாறாது. எந்தெந்த 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 பார்ட் பார்ட் ஆஃப் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ வந்து வந்து ஜீனா இருக்கோ ஜீனா இருக்கோ அது மட்டும் தான் என்னவா மாறும்னா மாறும்னா அது மட்டும் ஸோ தான் அது நம்மளுக்கு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு அந்த பார்ட் மட்டும் அந்த தான் பார்ட் நம்மளுக்கு மட்டும் என்னவா தான் நம்மளுக்கு மாறும்னா என்னவா மாறும்னா அந்த ஜீன் மட்டும் அந்த தான் ஜீன் நம்மளுக்கு மட்டும் தான் புரோட்டீனா நம்மளுக்கு மாறும். புரோட்டீனா ஸோ மாறும். இந்த ஸோ ப்ராசஸ்க்கு இந்த பேர் தான் ப்ராசஸ்க்கு எந்த பேர் தான் பார்ட் ஆஃப் எந்த ஜீன் பார்ட் ஆஃப் புரோட்டீனா ஜீன் மாறுதோ புரோட்டீனா தட் இஸ் மாறுதோ ஜீன் தட் எக்ஸ்பிரஷன். இஸ் ஜீன் இது எக்ஸ்பிரஷன். டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ்ல இது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா அனிமல்ஸ்ல ரெகுலேட் டிஃப்ரெண்டா ஆகிருக்கும். ரெகுலேட் இதுக்கு ஒரு ஆகிருக்கும். எக்ஸாம்பிள் we will இதுக்கு ஒரு study that is எக்ஸாம்பிள் we will study lac-operon. that is So lac-operon. lac-operon So and lac-operon different type of and examples we different will type of study. examples we So will இதை நம்ம study. பார்ப்போம். So இதை நம்ம Next பார்ப்போம். we will study Next we about will study about human genome human project. genome So அது நம்ம project. பார்ப்போம். So அது DNA நம்ம பார்ப்போம் fingerprinting. DNA So these are fingerprinting. different So these parts. are First different part parts. வந்து we will learn First about part வந்து we will learn nucleic about acid, packaging nucleic of acid, DNA, packaging of DNA,
ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இதுதான். வந்து ஆர்என்ஏவா டிஎன்ஏவா எது ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ங்கிற கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. நியூக்ளிக் ஆசிட்ல ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. புரோட்டீன் கூட ஜெனடிக் மெட்டீரியலா இருக்கலாம். பட் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து we can able to study, we can able to say DNA is the genetic material in most of the living organism அப்படிங்கிறது we can able to say. And DNA replication and experiment related to genetic material. So these things we have seen.
So today we will start with structure of nucleic acid, that is DNA structure, and what type of nucleic acid that is. So இதெல்லாம் நாம வந்து படிப்போம். So இப்போ what we have studied, that is DNA, either DNA or RNA. So எல்லாமே நம்மளுக்கு it is made up of polynucleotides. So எல்லாமே it is made up of many nucleotides only. So இந்த nucleotides வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்? So that is nucleotide na enna, it is made up of what are three components of nucleotide? Nitrogenous base plus sugar plus phosphate. Nitrogenous base plus sugar நாம என்னன்னு சொல்லுவோம்? We'll call it as ஞாபகம் இருக்கா? Nucleoside. Very good. So that is nucleoside. So nucleoside plus phosphate. So that is only nucleotide. இப்போ நம்மளுக்கு you already know this basic things. That is nitrogenous base. It is of two types. Purines. Purineங்கிறது என்னன்னா ரெண்டு ரிங் இருக்கும், டபுள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர். ரெண்டு ரிங் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேரு purine ring அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So we already know Ag, that is silver அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Ag னா silver. So that is purine. Next one pyrimidine. Pyrimidine is a single ring structure. அதுல இருக்கிறதே ஒரே ஒரு ring தான். So that is a single ring structure. So now we'll be having இதுல என்னென்ன வரும்னா thiamine, cytosine and uracil. இதுல thiamine will be found only in DNA. Uracil will be found only in RNA. So அப்போ DNA ல thiamine இருக்கும், RNA ல thiamine க்கு பதிலா uracil. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பேசிக்கா தெரிஞ்சது. So இந்த purine pyrimidine இது எல்லாமே, அதாவது nitrogenous base அப்படிங்கிறது it is a heterocyclic component. heterocyclic அப்படின்னா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பென்சீன் வரையறோம், அதுல எல்லா இடத்துலயும் என்ன இருக்கும்? கார்பன் இருக்கும், ஹைட்ரஜன் இருக்கும், C6H6, that is benzene. But nitrogenous base அப்படிங்கிறது that is heterocyclic. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல 6 குரூப், இப்போ 6 கார்பன் வரையறோம்னா அந்த ஆறுமே கார்பனா இல்லாம ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல மட்டும் கார்பனுக்கு பதிலா வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஆட்டம் இருந்ததுன்னா that is heterocyclic. ஏதாச்சும் ஒரு கார்பன்ல நம்மளுக்கு கார்பன் தவிர வேற ஏதாச்சும் ஒரு காம்பனன்ட் இருந்ததுன்னா that is heterocyclic. So you can see pyrimidine, that is single ring. So we have seen this. So this is about nitrogenous base. So then sugar, என்ன type of sugar இருக்கும் அப்படின்னா pentose sugar. Pentose now you already know. What is the general formula of sugar? CN H2N ON. இதெல்லாம் biomolecules படிச்சிருப்பீங்க. அதே pentose sugar வந்து C5H10O5. இதுல two type of sugar இருக்கு. One is ribose, that is normal monosaccharide, and second one is deoxyribose. அப்படினா second carbonல will be having H. இங்க வந்து second carbonல OH இருக்கணும், ribosல second carbonல OH இருக்கும். பட் இந்த இடத்துல நமக்கு என்னதான் இருக்க போகுதுன்னா we are going to have only so இந்த இடத்துல நமக்கு OH இருக்கும், deoxyribosல will be having H. So that is DNA structure, type of nucleic acid, these things we will study. So now what is nucleic acid and its location? So DNA and RNA both are nucleic acid. ரெண்டுமே nucleic acid தான். So இந்த ரெண்டு nucleic acid you already know. Eukaryotic cell அது வந்து nucleus குள்ள இருக்கும். Prokaryotic cellல RNA வந்து will be present in both nucleus as well as cytoplasm. ஏன்னா DNA ல இருந்து RNA form ஆகும், RNA ல இருந்து RNA வந்து it is going to come outside. So that is nucleic acid. In case of eukaryotic cell, nucleus ல DNA வந்து nucleus குள்ள மட்டும் தான் இருக்கும். RNA will be present in nucleus as well as cytoplasm. அதே prokaryotic cell ல பார்த்தோம்னா எல்லாமே cytoplasm ல தான் இருக்கும். இது நமக்கு தெரிஞ்சது. So DNA RNA எல்லாமே cytoplasm ல தான் இருக்கும் in case of prokaryotic cell. So nucleic acid present in WBC. WBCங்கிறது என்னது? அது வந்து eukaryotic cell. நியூக்ளியஸும் இருக்கும், நமக்கு வந்து சைட்டோபிளாசமும் இருக்கும். So அப்போ அங்க எங்க நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கும்? ரெண்டுலயும் இருக்கும். That is என்ன டைப் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் சொல்றாங்க? RNA DNA. நமக்கு ரெண்டுமே இருக்கும். In RBC dash is true. நியூக்ளிக் ஆசிட் இல்லாம எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது. நியூக்ளிக் ஆசிட் in cytoplasm. ஏன்னா வந்து RBC ல நமக்கு என்ன இருக்காது? There is no nucleus. Human RBC பத்தி பேசுறாங்க. Suppose frog ஓட RBC னா that will be nucleated. இது நாம படிச்சிட்டோம். But human ஓட RBC பத்தி சொல்லும்போது human ஓட RBC ல நியூக்ளியஸ் இருக்காது. அதனால DNA will be absent.
DNA வந்து இருக்காது. பட் அதுக்கு பதிலா it will be having nucleic acid in cytoplasm. RNA will be present in cytoplasm. So DNA will be in cytoplasm. No. RNA nucleus இதுல நியூக்ளியஸே இருக்காது. அதனால எதுவும் வராது. So these are some sample questions you can see. இப்ப பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நியூக்ளியோடைட். எல்லோ கலரா மார்க் பண்ணிருக்கிறதுலாம் A. இதெல்லாம் வந்து ரெட் கலர் இஸ் T. So green color is G. இந்த கிரே கலர் that is U. So இதெல்லாம் வந்து C. இப்போ வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரையறோம், சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட். ஆர் we can able to draw double strand. DNA சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டடாவும் இருக்கலாம், டபுள் ஸ்ட்ராண்டடாவும் இருக்கலாம். பட் mostly we can find DNA in double stranded form. DNA double stranded formல தான் நம்மளுக்கு நிறைய தெரியும். அதே மாதிரி RNA it is mostly found in single stranded form. So இது ரெண்டுமே நம்ம பார்க்கிறோம். So DNA that is polynucleotide chain with ATGC, that is DNA. So polynucleotide chain with ATGC. ATGC இருக்கிற ஒரு polynucleotide chain. ATGC இந்த மாதிரி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். So that is nucleotide. Okay. So that is nucleic acid we can see. Next RNA பார்த்தோம்னா polynucleotide chain with AUGC is RNA. So RNAங்கிறது என்னது? So AUGC அங்க ATGC வந்ததுன்னா அது DNA. அதுல ஏதாச்சும் ஒரு மாறி வந்துட்டே இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு DNA. இது வந்து என்னதுன்னா this is AUGC அப்படிங்கிறது வந்துட்டே இருந்ததுன்னா that is RNA. Okay. You already know about homopolymer, heteropolymer. So according to the நம்ம இப்ப என்ன கத்துக்கிட்டோமோ அத வச்சு what could be nucleic acid? Nucleic acid could be homopolymer or heteropolymer. It is heteropolymer. Why it is heteropolymer? Okay, what is homopolymer அப்படினா ஒரே யூனிட்டே ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும். Same unit if it is going to keep on repeating, that is called as homopolymer. Heteropolymer அப்படினா என்னன்னா வேற யூனிட் வந்து மாறி வந்துட்டே இருக்கும். புரோட்டீன்ல படிச்சிருப்பீங்க. புரோட்டீன் is a heteropolymer. அதே செல்லுலோஸ், கிளைகோஜன் இதெல்லாம் வந்து homopolymer of glucose. Inulin that is homopolymer of glucose. Inulin is a homopolymer of fructose. Chitin that is a homopolymer of N-acetyl glucosamine. So இதெல்லாம் வந்து homopolymer. அப்படினா இது glucose, first unit glucose, second unit glucose, third unit glucose. இந்த மாதிரி எத்தனை யூனிட் ஃபார்ம் ஆனது glucose மட்டும் தான் இருக்கும். அப்படினா அது homopolymer. Heteropolymerனா இங்க நமக்கு வேற காம்போனன்ட் இருக்கு. A இருக்கு, T இருக்கு, G இருக்கு. So வேற மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு. That is heteropolymer. So நம்மளுக்கு DNA வும் it can be present in both forms, that is single stranded or double stranded. அதே மாதிரி RNA can also be present in two forms, single stranded or double stranded. எப்படி வேணா இருக்கலாம். அதான் சொல்றாங்க. So now we can see. So DNA and RNA both are nucleic acid. DNA can be double stranded or single stranded. RNA வும் double stranded ஆவும் இருக்கலாம், single stranded ஆவும் இருக்கலாம். In all living cells, ஒரு செல் லிவிங்கா இருக்குன்னா அதுல DNA தான் மோஸ்ட்லி it will be genetic material. In case of prokaryotic, E. coli, mycoplasma ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். யூகரியோட்டிக்ல ஃபங்கை, புரோட்டிஸ்டா, அனிமல், பிளான்ட் இது எல்லாமே வந்து லிவிங் நம்மளுக்கு தெரியும். RNA can also be in genetic material but not in living cell. It is because virus வந்து ஒரு செல் கிடையாது. செல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தேவையானது எல்லாமே அதுல இருக்காது. So அதனால that is we are not going to tell. So but virus is not a cell. Virus வந்து ஒரு செல் கிடையாது. அதுல RNA வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கலாம்னா it can be genetic material. இது நம்ம பார்த்தது ஆல்ரெடி. So now we are going to see structure of nucleotide. We already know nucleotide is made up of sugar, nitrogenous base plus phosphate. இதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் sugar இருக்குன்னு பார்த்தோம். One is ribose. So that is first carbon OH. Actually this is beta ribose. Beta na OH வந்து மேல இருக்கும். You just remember alpha na OH வந்து கீழ இருக்கும். OH வந்து will be below. But beta na OH will be above. OH வந்து மேல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்கிறத பொறுத்து பார்க்கறோம். So that is இந்த ரெண்டு ஐசோமர் இருக்கும் ஆல்பா பீட்டா. இந்த இடத்துல OH வந்து மேல இருக்கும், H வந்து கீழ இருக்கும். மத்ததெல்லாம் நார்மல் HOH. So this is fourth கார்பன் இங்க இருக்கும்.
அது கூட அது அட்டாச் கூட இருக்கிற அட்டாச் ஃபிஃப்த் இருக்கிற கார்பன் ஃபிஃப்த் தட் இஸ் கார்பன் தட் இஸ் CH2OH. CH2OH. அதே மாதிரி அதே மாதிரி டிஆக்சி டிஆக்சி ரைபோஸ்க்கு என்ன ரைபோஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா டிஃபரன்ஸ்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல செகண்ட் செகண்ட் கார்பன்ல கார்பன்ல பார்த்தோம்னா பார்த்தோம்னா OH இருக்கு. OH இருக்கு. இந்த இடத்துல இந்த செகண்ட் இடத்துல கார்பன்ல செகண்ட் வில் பி கார்பன்ல ஹேவிங் வில் பி H. ஹேவிங் H. அதான் அதான் ஒரே டிஃபரன்ஸ் ஒரு டிஃபரன்ஸ் ரைபோஸ்க்கும் டிஆக்சி ரைபோஸ்க்கும் டிஆக்சி ரைபோஸ்க்கும். ரைபோஸ்க்கும். தட் இஸ் தட் இஸ் at 2 at prime 2 we'll prime be having we'll be only having H. only 2 H. prime 2 or prime second or carbon. second இப்போதைக்கு carbon. நம்ம இப்போதைக்கு second நம்ம carbon second carbon சொல்லிக்கலாம். சொல்லிக்கலாம். So So pentose aldose aldose it is cyclic cyclic and and it is heterocyclic heterocyclic structure. structure. heterocyclicனா heterocyclicனா so இந்த so இடத்துல இந்த இடத்துல நமக்கு நமக்கு எல்லா இடத்துலயும் கார்பன் தான் இருக்கு. இங்கேயும் இங்கேயும் கார்பன் கார்பன் இங்கேயும் கார்பன் கார்பன் இங்கேயும் கார்பன். பட் இந்த பட் இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல என்ன இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல எல்லா இடத்துலயும் கார்பன் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கார்போசைக்ளிக் காம்பவுண்ட். பட் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல மட்டும் கார்பனுக்கு பதிலா வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஆட்டம் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ஹெட்டிரோசைக்ளிக். இந்த இடத்துல கார்பனுக்கு பதிலா ஆக்சிஜன் வந்துருச்சு, அதனால அதுக்கு பேரு ஹெட்டிரோசைக்ளிக். So sugar is also heterocyclic and nitrogenous base is also heterocyclic. So nucleotide have two type of sugar. One is ribose and deoxyribose. So இது எதுல இருக்கும்? This will be present in RNA. This one will be present in DNA. So I think this is clear. Any doubts still here? No, sir. Okay. So next one we will see. So the structure நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம். Just purine will be it is a ring component, nitrogen containing ring component. It is also heterocyclic. அதான் நான் சொன்னேன். ஒரு ரிங்ல வரும்போது கார்பன் தான் நமக்கு யூசுவலா இருக்கும். பட் இங்க கார்பன் தவிர என்ன இருக்கு? நைட்ரஜன் வந்து வருது. So that is purine வந்து two type of rings. இதுல ரெண்டு ரிங் இருக்கும். First ring, second ring. மொத்தம் it is 9 membered. 9 members இருக்கும் and it will be having 4 nitrogen. 4 nitrogen வந்து இது இருக்கும். So that is purine. Pyrimidine என்னன்னா it is only single ring. ஒரே ஒரு ring and it will be having 6 members and இதுல ரெண்டு நைட்ரஜன். இந்த டேட்டா மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உங்களை யாரும் கேட்க போறது இல்ல. ஜஸ்ட் ஆனா பயோமாலிகுல்ஸ்ல அடினைனோட ஸ்ட்ரக்சரும் யூராசிலோட ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கும். அதான் இங்க வரைஞ்சிருப்பாங்க. So அடினைனோட ஸ்ட்ரக்சரும் யூராசிலோட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து அது அடினைன் யூராசில் அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சா மட்டும் போதும். மத்தபடி நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் மனப்பாடலாம் பண்ண தேவை கிடையாது. So that one you can see. So purine, pyrimidine. So this is purine ங்கிறது 9 membered ring, double ring. It will be having 4 nitrogen. Pyrimidine that is cytosine, uracil, thiamine. It is single ring and it will be having 6 members. So next we will see இது just you see இது வந்து என்னன்னா this is normal purine ring. இந்த purine ringல 6th கார்பன்ல NH2 ஆட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா that is adenine. அப்ப நாம purine pyrimidine னு சொல்றதுக்கு பதிலா we can call it as substituted purine and substituted pyrimidine. So எப்பவுமே வந்து adenine guanine எல்லாமே வந்துன்னா this is substituted purine. ஏன்னா purineோட நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் இது. அதுல நாம ஏதோ ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்றோம், அதனால அதுக்கு பேரு substituted purine. அதே மாதிரி so cytosine, uracil, thiamine. So இதுலயும் நாம வந்து we are doing some modification. So அதனால that is substituted pyrimidine. Any doubts? No, sir. Okay. நீங்க just structure மட்டும் பாத்துக்கோங்க. No need to remember. That is adenine 6 amino purine. So அந்த நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஆறாவது பொசிஷன்ல நமக்கு adenine இருந்ததுன்னா that is 6 amino ஆறாவது பொசிஷன்ல அமினோ குரூப் இருந்ததுன்னா that is 6 amino purine. இது நார்மல் purine ஸ்ட்ரக்சர். அதுல NH2 மட்டும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இது நார்மல் purine ஸ்ட்ரக்சர். அதுல செகண்ட் கார்பன்ல NH2 ஆட் பண்ணிருக்காங்க. 6th கார்பன்ல ஆக்சோ குரூப் that is double bond O that is ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். These two are substituted purine that is adenine and guanine. அதே மாதிரி யூராசில்ங்கிறது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். அதுல இருந்து நாம அமினேஷன் பண்ணோம்னா we will get cytosine. அதுல இருந்து நாம மெத்திலேஷன் பண்ணோம்னா we will get thiamine, cytosine, thiamine. So இது நமக்கு we will get this. So next one phosphate. Phosphate could be present in two forms. One is phosphoric acid or phosphate. இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபார்ம்ல இருக்கும். Sugar plus nitrogenous base that is nucleoside along with phosphate. That is called as nucleotide. இது நமக்கு தெரியும். இப்போ nucleoside எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கறது we will see. So first we'll be having first இதுதான் வந்து என்னதுன்னா this is ribose. So ribose we'll be having OH group here, that is H will be here and HOH then will be H. So here CH2OH. Suppose இதுதான் ribose. இந்த ரைபோஸ் கூட நமக்கு அடினைன் வந்து ஆட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும்.
So adenine So adenine என்னது that is purine. purineல Purineல எத்தனை மெம்பர் ரிங் இருக்கும்? That is 9 So மெம்பர். இதுல So இருக்கிற இதுல இருக்கிற N9 that is ninth பொசிஷன்ல இருக்கிற நைட்ரஜனும் இதுல இருக்கிற first ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். So இது நாம So இது நாம கார்பனுக்கு இங்க நாம 1 பிரைம் 2 prime 2 பிரைம் 3 prime 3 பிரைம் 4 prime 4 பிரைம் 5 prime 5 பிரைம் இந்த மாதிரி டிஜிட்ல நம்பர் கொடுப்போம். அதே வந்து அடினைன்ல 1 2 3 நார்மல் நம்பர் கொடுப்போம். அந்த அடினைன்ல இருக்கிற ரிங்கோட நம்பருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதுக்கு பிரைம் கொடுக்கிறோம். பிரைம்ங்கிறது என்னன்னா so that is to differentiate. So prime சொன்னோம்னா that is a carbon of sugar. நார்மலா எந்த ஒரு இதுவும் சொல்லாம சொன்னோம்னா that is normal அடினைனோட காம்பனன்ட். சோ அது மட்டும் தான் நாம இங்க சொல்ல ட்ரை பண்றோம். சோ இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுனா நமக்கு என்ன ஆகும்னா it is going to form அதேதான். சோ இங்க will be having the same ribose. இது இங்கேயும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கும் இந்த அடினைன்ல இருக்கிற 9th நைட்ரஜனுக்கு ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். So that bond is called as glycosidic bond. So first bond நம்ம படிச்சது என்னன்னா there is glycosidic bond. So the bond that is formed between sugar plus nitrogenous base. சுகருக்கும் நைட்ரஜனஸ் பேஸ்க்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுற பாண்டுக்கு பேரு glycosidic bond. I think this is clear. Next இதே வந்து இது அடினைன், அதாவது பியூரின் சப்ஸ்டிட்யூட்டட் பியூரினா இருந்ததுன்னா N9 கூட ஆட் ஆகும். அதே வந்து பிரிமிடினா இருந்ததுன்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் நைட்ரஜன் N1, ஏன்னா அதுல இருக்கிறதே 6 மெம்பர் தான். N1 will react with the carbon 1, so that you have to know. So இங்க இருக்கிற கார்பன் 1க்கும் so in case of purine it is nitrogen 9, ninth nitrogen. இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இன்டராக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா that is glycosidic bond. அதே pyrimidine will be having N1, first nitrogenக்கு இதுக்கு நடுவுல bond form ஆகும். So இது தெரிஞ்சா போதும். பட் இங்க நிறைய சொல்லிருப்பாங்க. We will just see. இங்க பாருங்க நியூக்ளியோசைட். இப்போ ஒரு pyrimidine வந்து பைண்ட் ஆகுது அப்படினா எது வந்து பைண்ட் ஆகும்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். எப்பவுமே சுகர்ல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் தான். பேஸ்ல மட்டும் தான் அது pyrimidine இருந்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும், பியூரினா இருந்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும். pyrimidine இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் நைட்ரஜன். இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது that is n glycosidic linkage. ஏன் n glycosidic linkage சொல்றாங்க? ஏன்னா n nitrogen is attached. So nucleoside always carbon 1 அதுதான் வந்து யூஸ் ஆகும். பட் நைட்ரஜனஸ் பேஸ்ல it depends on type of the nitrogenous base. அதே பார்த்தோம்னா இது வந்து pyrimidine, sorry purine டபுள் ரிங், ரெண்டு ரிங் இருக்கும். அதுல 9th நைட்ரஜன் will react with carbon 1. சோ இதான் சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க. இந்த ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சா போதும். ஸ்ட்ரக்சர், ரியாக்ஷன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் தேவையில்லை. So now carbon 1 of ribose. Suppose purine இருந்ததுன்னா N9 of purine. அதே carbon 1 of ribose or 1 dash னு சொல்லிக்கலாம் plus N1 of pyrimidine. So இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுனா தான் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? That is nucleoside will form. And what type of bond is present in nucleoside அப்படினா that is இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல என்ன பாண்ட் இருக்கு? That is glycosidic bond. So I think this is clear. Next we will see how nucleotide is going to form. இப்போ இது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இது கூட என்ன ஆட் ஆனா that is this is sugar, this is nitrogenous base. இது ரெண்டு ஆட் ஆயிடுச்சு. this is nucleoside. Okay. So இப்போ நமக்கு எப்ப வந்து நமக்கு nucleotide ஃபார்ம் ஆகும்? நியூக்ளியோசைடு கூட என்ன அட்டாச் பண்ணா நமக்கு நியூக்ளியோடைட் ஃபார்ம் ஆகும்? Phosphoric acid. Very good. Phosphoric acid or phosphate ion. Two forms also there. நம்ம phosphate நாம ஆட் பண்ணா. Very good. So now we'll be having P double bond O, OH, So that is H3PO3. அதான் வந்து phosphoric acid. You already know. Inorganic ல படிச்சிருப்பீங்க. So now we'll be having this one. So that is O. We'll be having adenine. இங்க வந்து இது அப்படியே இருக்கு. So இது நாம ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல. So now yes. Sir, H3PO4. Okay, H3 PO3. Okay. H3PO4. So now we'll be having here we'll be having H. So இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குன்னா HOH
and here we'll be having CH2OH. இப்போ என்ன நடக்கும்னா, so this is acid, phosphoric acid. இது என்னது? This is alcohol. ஆசிட்க்கும் ஆல்கஹாலுக்கும் நடுவுல என்ன பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்? ஆசிட்க்கும் ஆல்கஹாலுக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுற பாண்ட் that is ester bond. ஸோ இங்க பாஸ்பேட்டுக்கும் இது ஆல்கஹாலுக்கும் நடுவுல, ஆசிடுக்கும் ஆல்கஹாலுக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுற பாண்ட் that is ester bond. ஸோ நான் இங்க எழுதுறேன் இந்த இதை. ஸோ that is it is going to, ஸோ இங்க O, then we'll be having normal H, that is adenine. ஸோ மத்ததெல்லாம் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. that is CH2 O P double bond O OH OH என்ன ஆயிருக்கும்? ஸோ இந்த இடத்துல OH OH H2O ரிமூவ் ஆயிருக்கும். அப்ப மிச்சம் என்ன இருக்கும்? OH OH அப்படின்னா ஒரு O மட்டும் ரிமைனிங் இருக்கும். அந்த O தான் இது. தென் மிச்ச ஸ்ட்ரக்சர்ல அப்படியே தான் இருக்கு. P double bond OH OH அதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு. இந்த ரெண்டு ரியாக்ட் ஆகி H2O ரிமூவ் ஆயிருக்கும். அப்போ O மட்டும் ஒன்று ரிமைனிங்கா இருக்கும். அந்த O தான் இது. So now this bond is phospho ester bond. இந்த பாண்ட் என்னது? அடினைனுக்கும் சுகருக்கும் ஃபார்ம் ஆன பாண்ட் என்னது? அடினைன் ஒரு ஜெனரல் ரைட். எஸ் Glycosidic bond. வெரி குட். எஸ் இட் இஸ் a glycosidic bond. அதே மாதிரி இந்த ஆசிடுக்கும் இந்த சுகருக்கும் ஃபார்ம் ஆன பாண்டுக்கு பேரு that is phospho ester bond. ஒரே ஒரு எஸ்டர் மட்டும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. that one we can see. Okay, so this is only they will be mentioning. so அதான் so நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது டிஆக்சிரைபோஸ் கூடவும் ஃபார்ம் ஆகலாம். அதே மாதிரி தான் கார்பன் 1 தான், ரைபோஸ்னாலும் கார்பன் 1 தான். ஸோ பிரிமிடினா இருந்துச்சுன்னா N1, பியூரினா இருந்துச்சுன்னா N9. நெக்ஸ்ட் சோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கடைசியா நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியோடைட்னா என்னன்னா நியூக்ளியோசைடு பிளஸ் பாஸ்பேட். சோ இங்க என்ன ஆகும்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன ரியாக்ஷன் தான். அகைன் once we will see. சோ இது ஆல்கஹாலோட OH group, இது ஆல்கஹாலோட OH group. இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆச்சுனா எஸ்டர் will form. சோ அதே மாதிரி இங்க நமக்கு அந்த நான் சொன்னல this is phosphoester bond. இதுக்கு பேர் என்னன்னா அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட் அப்படினு சொல்லலாம். this is nucleotide. இப்போ பார்த்தோம்னா அடினைன் plus ribose. அடினைன் என்னது? நைட்ரஜனஸ் பேஸ். ரைபோஸ் என்னது? சுகர். இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? நியூக்ளியோசைடு. அதே மாதிரி adenine and ribose சேர்ந்துச்சுன்னா that is going to form adenosine. Adenosine is the name of the nucleoside. So when it is going to combine with phosphate, it is going to form nucleotide. அதுக்கு பேரு adenyllic acid or adenosine monophosphate. ஒரு phosphate attach ஆச்சுனா monophosphate, ரெண்டு phosphate attach ஆச்சுனா diphosphate, ADP ன்னு சொல்லுவாங்க. மூணு phosphate attach ஆச்சுனா triphosphate, AMP, ADP or ATP, adenosine triphosphate. So இது எல்லாமே that is ribose கூட attach ஆனா மட்டும்தான். இதே deoxyribose-னா deoxyadenosine, deoxyadenylic acid, DATP, DADP அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. Now we'll be having cytosine plus ribose. So இதெல்லாம் already maybe படிச்சிருப்பீங்க. So that is cytidine. So this is going to form cytidyllic acid. Next வந்து we'll be having வேற என்ன? uracil plus ribose, uridyllic acid. இதுல ஒரே ஒரு இது குழப்பறது என்னன்னா இதெல்லாம் அடினோசின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடினோசின், சைட்டிடின், யூரிடின். அடினோசினும் சைட்டோசினும் ஒண்ணா அப்படின்னா கிடையாது. அடினோசின் இஸ் a nucleoside, சைட்டோசின் இஸ் a nitrogenous base. இது உங்களுக்கு ஜெனரலா தெரிஞ்சது. பட் அந்த क्वेश्चनல பாக்கும்போது you might get confused. So cytosine is a nitrogenous base, adenosine is a nucleoside, adenine தான் nitrogenous base. அந்த ஏன்னா இதுவும் சைட்டோசைன் இருக்கு, இது அடினோசைன் இருக்கு. அப்ப இதுவும் நியூக்ளியோசைடா தான் இருக்கும். क्वेश्चनல உங்களுக்கு குழப்பறதுக்காக கொடுக்கும்போது you might get confused. So அதான் சொல்றேன். Then uracil plus ribose, that is uridyllic acid. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். So next வேற என்ன இருக்கு நமக்கு? thiamine riboseனும் சேருமா? Can thiamine able to form bond with ribose?
ரைபோஸ்னா எதுல இருக்கும்? RNA or DNA அத முதல்ல சொல்லுங்க. RNA. RNA. அப்ப RNAல தயமின் வர வாய்ப்பு இருக்கா? No, sir. அப்போ பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதும் வாய்ப்பு இல்ல. சோ அதான் ரீசன். சோ தயமின் will always combine with deoxyribose. மேபி கம்பைனும் ஆகலாம், பட் அது வந்து இன்கார்பரேட் ஆகாது டிஎன்ஏல. சோ நவ deoxyribose, so deoxythymidinic acid or deoxythymidine first nucleoside form ஆகும். இது கூட phosphate add ஆனா, so then only it is going to form, that is deoxythymidinic acid. பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் மேபி, பட் அது வந்து ஆர்என்ஏல மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ டிஎன்ஏல நம்மளுக்கு வந்து டிஆக்சிரைபோஸ் தைமின் மட்டும் தான், தைமின் கூட இது மட்டும் தான் சேரும் மோஸ்ட்லி. அப்படியே அது சேர்ந்தாலும் அது வந்து இன்கார்பரேட் ஆகாது. ஸோ நவ் யூ கேன் சி, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். வேற என்ன நம்மளுக்கு மிச்சம் இருக்கு? தட் இஸ் குவானின். ஸோ குவானின் பிளஸ் ரைபோஸ், that is guanosine guanilic acid. ஸோ இந்த நேம் உங்களுக்கு தெரியணும். இதுல எதெல்லாம் நியூக்ளியோசைடு எதெல்லாம் நியூக்ளியோடைடு அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ யூ கேன் டேக், நம்ம யூ கேன் டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட் or whatever you want, so that you can take. Okay. So next adenosine monophosphate. ஒரே ஒரு பாஸ்பேட் அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா adenosine monophosphate. ஏன்னா இது வந்து என்னது, இது வரைக்கும் இருக்கிறதுல adenosine, that is a nucleoside. ஒரே ஒரு பாஸ்பேட் அட்டாச் ஆயிருக்கு, that is monophosphate. அதே மாதிரி ரெண்டு அட்டாச் ஆகலாம். இங்க பாருங்க, இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு நியூக்ளியோசைட். அது கூட இன்னொரு பாஸ்பேட் வந்து அட்டாச் ஆகுது. ஆசிடுக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுற பாண்டுக்கு பேரு பாஸ்போ anhydride. But this is out of NCERT only. You just have to know we'll be having three types of bond. One is glycosidic, alcoholக்கும் acidக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுறது பாஸ்போ எஸ்டர் பாண்ட். acidக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுற பாண்ட் பாஸ்போ anhydride பாண்ட். இப்போ இது வந்து என்னதுன்னா GDP, that is இங்க குவானின் இருக்கிறதுனால இது குவானோசின் டைபாஸ்பேட் சொல்றாங்க. இப்போ இது கூட இன்னொரு ரெண்டு அட்டாச் ஆகும்போது, இன்னொரு பாஸ்பேட் வந்து அட்டாச் ஆகும்போது that is going to be GTP. இதே மாதிரி adenosine நடந்துச்சுன்னா ATP. அதான் நம்ம படிக்கிறோம். So this one just you can see UTP. So இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிள். இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். That is sugar, ribose, adenine, இதுனா adenosine, guanine guanosine, இதை நீங்க ஒரு தடவை எழுதி பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து இது கிளியர் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி டிஆக்சிரைபோஸ்க்கும் நம்மளுக்கு 4 வரும். அதே மாதிரி இது 4 வரும். ஸோ இங்க யூ கொடுத்துருக்காங்க, ரைபோஸ்க்கு யூ கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு AGCT, இந்த இடத்துல அங்க யூராசில் பதிலாக இங்க தைமின் வரும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறது யூ கேன் சி. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட் present in adenosine. அடினோசின்ல எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Can you tell the answer? முதல்ல அடினோசின்ங்கிறது என்னது சொல்லுங்க. அடினைன் பிளஸ் அடினோசைனுங்கிறது நியூக்ளியோசைடா நியூக்ளியோடைடா? Nucleotide. Adenylic acid is nucleotide. ஓகேவா? அடினோசின்ங்கிறது that is nucleoside. அடினோசின் வந்து when it combines with phosphate, இந்த phosphate கூட combine ஆச்சுன்னா அப்பதான் it will form nucleotide, that is adenylic acid. இப்போ adenylic acid தான் nucleotide, this is nucleoside, you can see. அப்போனா nucleosideனா adenine plus sugar மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். இதுக்கு நடுவுல பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆக சான்ஸ் இருக்கா? So answer is fourth option. So I think this is clear. ஏன்னா அடினோசின்ங்கிறது நியூக்ளியோசைடு தான். நியூக்ளியோசைடுல நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு பாண்ட் தான் இருக்கும். அது என்ன பாண்ட்? கிளைகோசிடிக் பாண்ட். வேற எந்த பாண்டும் இருக்காது. Then we will see mark the incorrect statement. Both sugar and nitrogenous base are heterocyclic. இது கரெக்ட்டா தப்பா? Yes, respond fastly. Siddharth, Jennifer, anyone?
both sugar and nitrogenous base are heterocyclic. நீங்க யோசிச்சிட்டே இருக்கலாம் தேவையில்ல. Yes, sir. Yes, this is Yes, correct. this is correct. So that is sugar So and that is sugar and nitrogenous nitrogenous base. base. Both Both are are heterocyclic. heterocyclic. Nucleotide and nucleoside have N-glycosidic bond. Nucleotideலயும் இருக்கும், nucleosideலயும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is Yes, sir. This is also correct. This is also correct. We have to see about polynucleotide chain. அதுல ஃபார்ம் ஆகுற பாண்ட் பேரு phosphodiester bond. This is but இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா it lacks அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So this is the incorrect statement. Hydrogen bond present between nitrogenous base. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So adenine-க்கும் எதுக்கும் நடுவுல bond form ஆகும். adenine-க்கும் thymine-க்கும் நடுவுல double bond. Two hydrogen bond will form. Double bond னு சொல்லக்கூடாது அத, sorry. So two hydrogen bond will form. அதே மாதிரி guanine and cytosine க்கு நடுவுல 3 hydrogen bonds will form. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So அப்போ third one is answer. Consider the following. Purine is a 9-member ring. Purine is also a product of digestion of nucleic acid and alimentary canal. So both are true. இது வந்து 9-member ring. Nucleic acid வந்து நம்ம digest பண்ணா we will all obviously we will get purine. ஏன்னா அது வந்து monomerலாம் சேர்ந்தா polymer form ஆகும். That one we can see. Number of N-glycosidic linkage in adenine. அடினைன்ல எத்தனை N-glycosidic bond இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. முத அடினைன் என்னன்னு யோசிங்க. அதுல glycosidic bond வருமா வராதான்னு முத யோசிங்க. வருமா வராதா? வரும் சார். Adenine is nitrogenous base. When nitrogenous base combines with sugar, அதாவது adenosine form ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு glycosidic linkage வரும். nitrogenous baseல மட்டும் நம்மளுக்கு வராது. அதே sugar மட்டும் கேட்டாங்கன்னா sugarல இருக்கிறது sugar சேர்ந்துச்சுன்னா glycosidic bond form ஆகும். பட் இங்க nitrogenous base plus sugar சேர்ந்துச்சுன்னா தான் adenosine form ஆகும். இதுல தான் நம்மளுக்கு glycosidic linkage இருக்கும். பட் அடினைன் அப்படிங்கிறது நைட்ரஜனஸ் பேஸ், அதாவது இந்த சிங்கிள் காம்பனன்ட் மட்டும் தான். அப்படின்னா அதுல வராது. தட் இஸ் 0. யாருக்கா டவுட் இருக்கா இந்த ரெண்டு क्वेश्चन? தட் இஸ் முன்ன ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चனும் இந்த ஃபோர்த் क्वेश्चனும். சித்தார்த், ஜெனிஃபர். நோட் சார். ஓகே. முத வந்து அடினைனா அடினோசினா. அடினைனா நைட்ரஜனஸ் பேஸ். அதுக்கு தான் நீங்க இந்த இத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ இது நீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா குழப்பம். மெயினா குழப்பறது என்னன்னா சைட்டோசின். சைட்டோசின்ங்கிறது நைட்ரஜனஸ் பேஸ். அடினோசின்ங்கிறது நியூக்ளியோசைடு. ஏன்னா INA இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே வந்து நியூக்ளியோசைடுன்னு நினைப்பீங்க. அது ஒண்ணுதான் வந்து குழப்பற மாதிரி இருக்கும். மத்ததெல்லாம் நீங்க வந்து பார்த்த உடனே நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் நீங்க எழுதி பாத்தீங்கன்னா. எழுதி பார்க்கலாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியும். So next, number of phosphodiester bond present in AMP, adenosine monophosphateல எத்தனை phosphoester bond இருக்கும்? So you can see very good. 1. So that is we'll be having adenine. Then a CH2 O P double bond O OH. இதுதான் வந்து 1 phosphoester bond. So that is 1. Next we will be having number of phosphodiester bond in ADP. That will be 2. ஏன்னா ADP னா ரெண்டு பாஸ்பேட் இருக்கும். ரெண்டு இல்ல. Can you tell this? So அதேதான் நம்மளுக்கு adenine will be there and CH2 O P double bond O OH அப்படிங்கிறது இருக்கும். பட் இந்த இடத்துல ADP ன்னு சொல்லிட்டதுனால இங்க மறுபடியும் O P double bond O OH. So இதுதான் வந்து phosphoester bond. ஆசிடுக்கும் ஆல்கஹாலுக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகிறது phosphoester bond. ஆசிடுக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகிறது என்னது? that is phospho anhydride bond. So answer again is 1 only. அதே ATP number of nitrogen present in purine ring. number of member னு கேட்டாங்கன்னா 9. number of nitrogen கேட்டாங்கன்னா so that is 4. Very good. So அதே மாதிரி genetic material in all living cell is DNA. That is correct. DNA is always single stranded. That is not correct. ஏன்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்டா தான் மெயினா இருக்கும். சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா மேபி கரெக்ட்.
in sieve tube no RNA is present. Sieve tubeங்கிறது அதுல நியூக்ளியஸ் இருக்காது. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நோ நியூக்ளியஸ். செல் சாப்டர்ல சொல்லிருப்பாங்க. கம்பைனிங் செல்ஸ்ல தான் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். sieve tubeல நியூக்ளியஸ் இருக்காது. அதுல no RNA will be present அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நியூக்ளியஸ் இல்லனாலும் அதுல சைட்டோபிளாசம் கண்டிப்பா இருக்கும். சைட்டோபிளாசம்னா கண்டிப்பா RNA இருக்கும். But this is wrong. Ribosome also have nucleic acid. Ribosomeங்கிறது என்னது? That is ribonucleoprotein. You already know. அப்போ ribosome is made up of RNA plus protein. இதுவும் நமக்கு தெரியும். அப்போ அதுல நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கும். That is correct. Virus can have RNA as genetic material. That is correct. Phosphohydride bond between two phosphates. That is also correct. Now we can see only statement 2, only statement 1. Yes. Any doubts in this one? No, sir. We have just seen the introduction. So now we will see the formation of dinucleotide. ரெண்டு நியூக்ளியோடைட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் நான் அது ஃபுல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் எழுதல. எதெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் எழுதுறேன். So that is OH. Here we will be having CH2, O, P double bond O, OH. This is one nucleotide. So இங்க நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? Suppose we will be having adenine. இது வந்து என்னது? This is adenylate acid. That is one nucleotide. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னா this is second carbon, this is third carbon. அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா CH2 O P double bond O OH. ஒரு ரெண்டு நியூக்ளியோடைட் சேர்ந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டைநியூக்ளியோடைட் ஃபார்ம் ஆகும். That we will see. So மத்ததெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு. நான் வந்து அதெல்லாம் எழுதல. அதெல்லாம் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் தான் நான் எழுதிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க குவானின். இப்போ என்ன ஆகும்னா இங்க இருக்கிற this is fifth கார்பன்ல இருக்கிற இந்த OH-உம் and this one இது ரெண்டும் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணி it is going to form dinucleotide. So இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த OH இங்க ஆல்ரெடி ஒரு பாஸ்போஎஸ்டர் பாண்ட் இருக்கு. that we know. இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து அதாவது இது ஆசிட், இது again this is alcohol. ஆசிடும் ஆல்கஹாலும் சேர்ந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். that is again பாஸ்போஎஸ்டர் பாண்ட். ரெண்டு பாஸ்போஎஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அதுக்கு பேரு பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். we can see. So now இங்க O will be having O P double bond O OH. Next இங்க again will be having O. Next will be having CH2. So அது அப்படியே இதுல அட்டாச் ஆகிருக்கும். So this is what we are calling it as phosphodiester bond. இது ஒரு பாஸ்போஎஸ்டர் பாண்ட், இது ஒரு பாஸ்போஎஸ்டர் பாண்ட். ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. So this is the backbone. Backbone உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Backbone of nucleic acid is sugar and phosphate. சுகரும் பாஸ்பேட்டும் தான் வந்து backbone of nucleic acid or backbone of DNA RNA. அதே வந்து நைட்ரஜனஸ் பேஸ்ல எங்க இருக்கும்? it will be projected inwards. adenine guanine இதெல்லாம் வந்து உள்ளார. அதாவது இது இப்படி செயின் இப்படி போகுதுன்னா அதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்னா நைட்ரஜனஸ் பேஸ்ல அதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம். So I am just telling now. இப்போ டைநியூக்ளியோடைட்னா ரெண்டு நியூக்ளியோடைடுக்கு நடுவுல will be having one phosphodiester bond. ஆல்ரெடி இந்த பெப்டைட் பாண்ட் படிக்கிற மாதிரி தான். பெப்டைட் பாண்ட் எப்படி படிப்பீங்க? ரெண்டு அமினோ ஆசிட்க்கு நடுவுல எத்தனை பெப்டைட் பாண்ட் இருக்கும்? ஒரே ஒரு பெப்டைட் பாண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி ரெண்டு நியூக்ளியோடைடுக்கு நடுவுல ஒரே ஒரு பாஸ்போடைஸ்டர் பாண்ட் இருக்கும். சப்போஸ் क्वेश्चन இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா சப்போஸ் 500 நியூக்ளியோடைட்ஸ் are there, how many phosphodiester bond is there? ஒன்னு கம்மியா சொல்லணும். 499 will be there. So அதுதான் வந்து we are seeing. So this is dinucleotide. You can see நாம இத ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இது N glycosidic linkage. சுகருக்கும் சுகர் again I will tell summary. So that is சுகருக்கும் நம்மளுக்கு sorry this is sugar, this is nitrogenous base. இது ரெண்டுக்கும் ஃபார்ம் ஆகுற பாண்ட் N glycosidic linkage. Next பாஸ்பேட்டுக்கும் சுகருக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுற பாண்ட் or பாஸ்பேட்டுக்கும் நியூக்ளியோசைடுக்கும் நடுவுல ஃபார்ம் ஆகுற பாண்ட் that is phosphoester bond. பாஸ்பேட்டுக்கும் ஃபார்ம் ஆகுற பாண்ட் that is phosphoanhydride bond. பட் இத பத்தி நாம பெருசா கண்டுக்க மாட்டோம். இந்த இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். So now
will be having. So இந்த இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா. GMP, GDP, GTP, CMP எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வந்துட்டே இருக்கும். இது நான் சொன்ன இந்த இது மெயினா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Next we'll be having actually adenylate acid, guanylate acid அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பயோமாலிகுல்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. So அந்த நேம் வந்து we have seen. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். So the same thing only. Ribose plus thiamine it is not possible. ஏன்னா RNA-ல நம்மளுக்கு thiamine வராது சொல்லிட்டேன் நான். நெக்ஸ்ட் டைநியூக்ளியோடைட்னா ஒண்ணும் இல்ல. சோ அதான் இங்க ஒரு பாஸ்போஎஸ்டர் பாண்ட், இங்க ஒரு பாஸ்போஎஸ்டர் பாண்ட். ரெண்டு பாஸ்போஎஸ்டர் பாண்ட் சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட். இட் will always form between 3 prime and 5 prime. So 3 prime, so இது வந்து 3 prime third carbon, இது வந்து fifth carbon. 3 prime 5 prime. அதனால தான் உங்களுக்கு DNA வந்து வரையும்போது இப்படி வரைஞ்சிருப்பாங்க. So that is 3 prime and this is 5 prime and 5 prime and this is 3 prime and that is with respect to மறுபடியும் செய்யணும். ஸோ இங்கே 3 prime னா இங்கே 5 prime ஆப்போசிட்ல இருக்கணும். ஏன்னா ஆன்டி பேரலல் நேச்சர், அதனால தான் அப்படி எழுதுறாங்க. That one we can see. So two nucleotide that is triphosphate it is joined by phosphodiester linkage. Triphosphate னா 3 phosphate, இந்த இடத்துல 3 phosphate. So அப்படிதான் இருக்கணும்லாம் தேவையில்ல. So we can be normal 1 phosphate also could be there. So that one we are seeing. Okay. So polynucleotide அப்ப என்னது? So இது வந்து ஒரு ரெண்டு ஜாயின் ஆகிறது டைநியூக்ளியோடைட், 3 ஜாயின் ஆகிறது, 3க்கு மேல அப்படியே n நம்பர் நிறைய நியூக்ளியோடைட் ஜாயின் ஆயிட்டே போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது? பாலிநியூக்ளியோடைட். DNA and RNA are polynucleotide. நைட்ரஜனஸ் பேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நைட்ரஜனஸ் பேஸ் வந்து ஆட் ஆயிட்டே போகும். So that one we can see. Only one second. Okay. So nitrogenous base இந்த மாதிரி நிறைய இது ஜாயின் ஆயிட்டே போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா பாலிநியூக்ளியோடைட். DNA and RNA are polynucleotides. அது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாவும் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஒரே ஸ்டாண்டர்ட். அங்க வந்து 5 prime starting 3 prime ending நைட்ரஜனஸ் பேஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆர் டபுள் ஸ்டாண்டர்டா இருந்துச்சுன்னா நைட்ரஜனஸ் பேஸ்க்கு நடுவுல ஒரு இன்டராக்ஷன் நடக்கும். What type of interaction will be present between nitrogenous base? That is hydrogen bond will be forming. So இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும். That one you can see. அதே DNA வந்து it will be double stranded helix ஆ இருக்கும். So நம்ம பாப்போம் இதெல்லாம். So DNA வந்து double stranded helix, அடினைனுக்கும் தைமினுக்கும் நடுவுல 2 hydrogen bond will form. குவானினுக்கும் சைட்டோசினுக்கும் நடுவுல 3 hydrogen bond will form. So இதெல்லாம் நாம we will see in next class. So I think this is clear. Any doubts in this? No, sir. Okay, so understanding this basics is very important to start this chapter. So அதனால we have seen this one. And உங்களுக்கு சில doubts இருந்திருக்கலாம். So அந்த doubtsலாம் இப்போ maybe clear ஆயிருக்கலாம். Or if you go through this chapter once and if you have any doubts you can ask. Okay,